前らこんにちは。海外の反応を届けるゴリラ通信だ。今回は反響が向かったエピソードの総集編だぜ。日本の景色に感動するニキやネキの姿から、日本に完全に狂わされた外国人のエピソードまで、見どころ満載の長編をたっぷりお届けするぜ。作業のお供や寝る前のリラックスタイムにな。酒でも飲みながらゆっくり楽しんでいってくれ。ワイは連日のミスにて肝臓が悲鳴を上げてるがな。それじゃあ早速最初の本編行ってみようか。まずは日本の子連れ旅行に関するエピソードだぜ。海外から子供と一緒に日本へやってきたネキが、日本人の心遣いや面倒見の良さに感動してるんだ。人の温かさだけじゃなく便利な施設の作りにもえぐいほど驚いてるようだから一緒に見てみようぜ。Okay, we've only been in Japan for 2 days and I can already tell that Japanese people are just the kindest of souls. Our hotel staff are so wonderful. Every time we go out to eat, the servers are just so kind. They're so excited to entertain Juniper. I just love Japanese people already.こっちのネキはラーメンを食べに来たら、食べてる間食事に集中できるようにってラーメン屋のおかみが赤ん坊をあやしてくれたんだと。なおこの動画は850万回も再生されて、海外からはものすげえ数のコメントが寄せられてるぜ。As an American mom going to Japan for the first time was just how parent-friendly the whole country is. First off, they have these baby お次は日本の子育て環境に衝撃を受けるママネキたちだ。Check out these leather diaper changing stations that mom or dad can use. It sure beats those hard plastic tables and bathrooms that smell like pee. Also, most of the baby care lounges and bathrooms I went to in Japan had these really cool electronic diaper disposal bins. Most baby care lounges in Japan will also have a women-only section where you can nurse your baby in a private room. This one had a curtain and a nice chair big enough to fit my stroller. In America, we would consider this a handicap stall, but I thought it was really cool that it had a crib to change your baby or to just set them. I can't tell you just how much the Japanese prioritize moms. There's even a section for us to sit on the trains, and so many people gave up their seats for me. I'm a mom of 3 living in Tokyo, and here's something that makes my life so much easier. Diaper changing / breastfeeding rooms. They are amazing, and you can find them all over Tokyo in shopping malls or train stations, and I just thought I need to say it's occupied. It also has a curtain, and they most of the time provide you with these sheets to change your baby's diaper on. So it's this thing to make your milk warm if you bottle feed. This was especially awesome with my toddlers because they can stand there and hold on the rail, and I can change diaper. They have scales to check your baby's weight, and look at how awesome this is. This is a kid's toilet. Looks like a cookie house, and then if you look from the top you can actually see your child. Awesome. 100 out of 10 points. Thank you, Japan. When you realize Japan has it all worked out for moms. No struggling holding your baby with one hand. They have a little seat too. Put your baby in while you wee. Genius. So today I thought I'd share with you 2 of my favorite products. ここからは日本製のベビー用品のクオリティに感動するママネキたちの反応を見ていこう。When we have dinner or lunch, he can be part of our dinner table and just lay in there. And for safety reasons, you can attach him. And later on, you can use this high-low chair as a seat for your baby to eat in. And next item is this Japanese-style baby clothes. Like you can use it as pants, as in this video. Or, for example, if you use it as a pajama for the night, you can keep it open on the bottom, and then it's super easy to change the diaper. And yeah, I love it. It's so convenient, and they have many different kinds, or like yukata style, and I love it.
Babies R Us Japan haul. It's actually nice to visit Babies R Us first, like in your first or second day, so you can do the shopping and like buy snacks kasi ang dami talagang choices. So let's go through my finds. This is my first find, but I actually got this in a Japanese pharmacy. I was using the one for adults and I saw that there's one for kids, so I was so excited. So if ever Millie gets like a sore throat one day, I love B-Box. It's from Thermos. I like the handles and I like the size. It's not too big and bulky. Silicone lining here. Then when you open, it opens like that with a straw, and I tested it. Like it's easy to drink. Now for the snacks, ang dami talaga nilang snacks, and I feel like I would have enjoyed it even more if Millie wasn't a toddler. You know, when they're younger and you're more careful about what they eat, they had so many choices. In Japan, rice bran water is super uso even for kids and babies. I researched it's really good for hydration, gut health, nutrition, and all that. So I hope Millie likes this. Japan is from the future. Look at their formula. They have ones in sachets when you just dissolve. These ones are so cool where you can pre-pack your formula. And this one you can attach to a water bottle so that you attach it to wipes, like you know the Water Wipes brand or Neo Fresh, yung mga walang like slip up type of packaging. Yeah, that's my Babies R Us haul. Super love it. It's like a mom's paradise, so I highly recommend you guys check it out. Let's talk Japanese diapers. These Goon Japanese diapers, chef's kiss. So good, like literally coterie status, okay? Like the softness, unbeatable. I have a Huggies that I brought from home. Doesn't compare. Does not compare. And just like the softest diaper I've ever probably felt. So nice. Sizing's weird. These are medium. I don't know what it correlates to in the US, but it's for 6 to 11 kilograms. Know someone in Japan. 10 out of 10 recommend. I'm like, how can I bring these home with me? I swear, Japanese people keep solving problems I didn't even know existed. You know that half-awake, 3 a.m. chaos, guessing scoops, formula powder everywhere? Japan was like, what if cubes? Looks like sugar cubes, but it's baby formula. 1 cube equals 1 serving. No mental math, yes really. Drop, add water, shake, done. It's wildly clever. माझ्या जपानी कलिगने मला सजेस्ट केलं की जर जपानमध्ये तुम्हाला लहान मुलांसाठी काही खरेदी करायचं असेल तर निशिमात्सु हे बेस्ट ऑप्शन आहे. जपानमध्ये प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला याची एक ब्रांच पाहायला मिळेल आणि इथे मी पाहिले काही भन्नाट गॅजेट्स. खूप मोठा आहे. किती इन डिटेल विचार केला बघा. सो झोपताना आई बाबाच्या मध्ये झोपलेल्या बाळाला खाली पडू नये म्हणून अशा पद्धतीचं हे झिपलॉक आहे. आल्यावर आपण कन्फ्यूज होऊ एवढं कलेक्शन इथे आहे. तर हा शूज पेअर आहे 1076 येनला. सो तुम्ही कम्पेअर कराल तुम्हाला ऑनलाईन हे खूप महाग मिळेल आणि इथे खूप रिजनेबल आहे. मेड बाय मिल्क आहे. सो हे तुम्हाला गरम पाण्यामध्ये बाळाला मिक्स करून देण्यासाठीचे असे फॉर्म्युला आहे. सो जसं जपानमध्ये लेडीज किमोनो वेअर करतात लहान बाळा. ここでお前らに伝えておかなきゃならねえことがあんだ。今回はテーマ的にカナダネキの登場はなしだぜ。すまねえな。さすがにネキはまだ子持ちじゃねえみたいだからな。So I just heard that a Uniqlo location opened on Vancouver Island, and we're gonna go check it out. Uniqlo actually invited me for a private event, so they're not technically open yet. Thank you so much. So they had a little matcha station set up, and I thought we could try it out. It is very refreshing and good. 向こうではユニクロの中で抹茶を売ってるってのが衝撃だな。抹茶片手に店内を探索するカナダネキだがここで何かに気づいて足を止めたぜ。ベビー服だな。ちなこの動画のキャプションにはこう書いてあったぜ。Isa sa magandang quality ng baby clothes sa Uniqlo. Breathable, ganda siya sa balat. Tapos eto, nagustuhan ko. なぜこの日本って国がここまで子育てママネキとそのキッズたちの心を掴んで離さないのか。その答えはそれぞれの国の社会構造や国民性の違いにあるようだ。こっからは各国の育児環境について語るネキたちを見ていくぜ。Today's moms are lonelier than ever. So, a new study found that 82% of moms feel lonely and isolated, and 3 in 4 say they have less support than their own moms or grandmothers did. Half of moms report crying weekly from this lack of support. And the village that used to help raise kids has just
vanished. This is for anyone who needs the reminder that nearly 95% of all child sexual abuse is perpetrated by somebody known to and trusted by the child and family. Hi, I'm Lexi. I'm a child sexual abuse prevention educator, and I know it's crazy to wrap your head around the fact that the people you know and trust actually pose a greater risk to your child, but it's true. So it's important to practice a healthy level of vigilance around If you're in the South Korean capital with your kids, you can't go to that cafe. You can't come to this cafe either. This cafe told me no babies or toddlers allowed. There are hundreds of places you can't go to in South Korea due to the prevalence of child-free zones. Someone's even tried to put them all on a Google map. This holiday island looks almost completely child-free. So why aren't children allowed in some areas? Well, there's a mix of reasons. Common ones include concerns over unruly kids causing damage or the rights of customers to not be disturbed. Even some parents understand their popularity. When I went out for the first time after giving birth, the cafe I went to was a no-kids zone. At that time, I thought a lot about how the world no longer accepts people like me who are raising children, and then I started to see a lot of no-kids zones. 他の国じゃ社会全体で子供を育てる村的な考え方が薄れつつあるようだな。一方でちょっと前にはこんなことも話題になった。日本の初めてのお使いって番組があんだろ。あれがネットフリックスで190カ国に向けて配信されたんだ。するとイギリスのガーディアン紙は公共交通機関に幼児を置き去りにする日本のテレビ番組って見出しで番組を取り上げたし、アメリカのタイム誌もなぜ初めてのお使いは今すぐ見る必要のある番組なのかってタイトルで取り上げて物議を醸したそうだ。そして子育てのスタイルや文化の違い、インフラや政策に関する議論にまでつながったって話だぜ。While a new Netflix reality show based in Japan is dividing the internet, the show called Old Enough puts toddlers as young as 2 into the world alone to perform adult tasks like grocery shopping and riding public transit. The show has been airing in Japan for 30 years, but just got picked up by Netflix. Some parenting experts say it encourages their independence. Others worry the kids are doing tasks they are not ready for, all for our entertainment. What do y'all think? I know I'm not a parent, but I want to just ask you something. I read a really good quote about parenting that said, never stop your child when they're doing something dangerously carefully, because that's the only time they're actually like learning. And that seems to be like, I mean, this is crazy, but it's obviously for entertainment, but they're like figuring out how to do it. 2 years old taking public transportation. My wife couldn't get home from here with public transportation. I don't think I could get over it. There's a lot of controversy surrounding the show Old Enough on Netflix. From someone who has lived in Japan for over 9 years, not necessarily true. There's a lot of people that are triggered by the show, but if you notice, this users is mapped out. There are people watching these kids that a lot of kids here from the age of 5 to 8, they do walk home, take trains on their own from school. Also, Japan is 10 times safer. A lot of people overseas wonder, why do parents in Japan let their kids walk to school alone? Aren't they afraid of kidnapping, traffic, or getting lost? The truth is, Japan has multiple layers of protection. First, the law. Child trafficking brings the harshest penalties. Both buyer and seller can face life in prison and lose all government support forever. Kids walk fixed routes with volunteers, teachers, and retirees stationed along the way. Police also patrol, like moving guardians. Many kids carry a yellow flag called Odan Ki. When crossing, they raise it high so drivers slow down, like holding a mobile warning sign. Schools stagger start times. Different grades leave at different hours so crowds don't form, and patrols can focus on each group. Shops and homes display child safety house signs. If danger comes, kids can run inside for help. Law plus community plus culture work together, so kids can walk freely and grow with independence. 日本では古くから家や個人より先に村や町や国があったんだよな。子供は社会の中にいる存在って感覚が何百年も前から染みついてるってわけだ。日本じゃ子供を誰か一人が見てるんじゃねえ。全員が薄く見てんだ。直接話しかけないでも目は離さない。何かあれば誰かが必ず動く。駅員、サラリーマン、学生、ばあちゃん全員が自分の子じゃないけど放っとけないって顔してんだ。そういう積み重ねられた空気がこの国にはあって、だからこそ海外ママネキやキッズたちは日本に特別を感じるのかもしれねえな。I cried. It's just such a sweet thing to say. お次は日本人の対応に感激するママネキたちの反応を見ていくぜ。I took my kids to Tokyo today, and it was a 2-hour train trip. And then I queued up for matcha because I really wanted to try this matcha. And it's been crazy because like they don't want to sit in the pram, or Millie doesn't want to sit in the pram, and Mav is tired now from walking and all this stuff, and I'm exhausted. It was, a big trip.
And this girl in the matcha shop, she goes, she was such a cool mom because I've been having a tough day and that's so nice. My daughter goes to preschool in Japan and there's so many things that we love about it, but my favorite thing is this little book. Almost every day after school before I pick Dylan up, one of the teachers takes time to write down specific things from the day that Dylan did. I just feel like it's so thoughtful and so special. This is something that I'm gonna keep forever. This is one of the last things that they wrote. Recently, Dylan has become good friends with, I'll call her T. During music time lineup or when we go to the park, she wants to pair up with T and hold hands. When she was talking with Jay Sensei, which is the teacher, she said, I'll eat vegetables to be a big girl. And she was eating her school lunch very well. She was very helpful with her younger friend like a big sister. How cute is that? I'm literally keeping this forever. I love it here. So last week my son was pretty sick and I went to the doctor and they gave me the description for the medicine and I went to the pharmacy and I got it, and then after 2 days his fever didn't go down and he was still really unwell, so I went back there to the doctor just to get checked because I wanted to make sure he's fine. And then they sent me to the pharmacy again with a new medicine, and I always have the same lady there and she speaks a little bit English, and the Japanese medical terms are really difficult. I don't understand most of it. And then she tried to explain me something about how it works, and then I really didn't understand, and then we tried Google Translate, and at the end I was fine because I trust them, and then I know this medicine because he used to take it before already. But this morning I got a letter from this medicine from this pharmacy, and it's so cute, dear Mrs. and I'm on the pharmacist, blah blah blah, and I explained this medicine and I sent you this letter because I want to explain you in detail what I couldn't explain you there, and then she explains me everything, and I think I can provide you more information, and if you have any questions or concerns about medication, please do not hesitate to reach out to me, and all our staff is glad to help. And then she also wrote special note in Japanese, in case I made you feel uneasy or worried, I'm sorry, but it's so cute. I wasn't concerned at all, and I don't know, this makes me appreciate these small things makes life worth living. No, that's too cheesy, but I don't know, this makes me so happy and I feel so loved, and I feel like we're really well taken care of here. Even though I struggle with the language, they go out of their way to make me feel comfortable, even though I should be the one learning the English, the Japanese, not them. That's all I wanted to say. Check out the kids meal options. This would not fly in America. 最後は日本のお子様ランチにビビる海外ネキとキッズたちだ。Rice, pudding, orange juice. That one has fish and edamame. Oh my gosh, so fun. And this restaurant has egg and hamburger and udon noodles. This one has curry rice and udon noodles with the apple juice. And they get a toy with their kids meal. Oh my god. Random things in Japan that make sense. Kids meal set on every restaurant. 連れられて日本にやってきたキッズたちが帰国してからもお子様ランチをせがむようになっちまって、ママネキたちからは日本に子供を連れて行くのは危険って声も上がってるらしい。わかるぜ、お子様ランチって最高だよな。Every meal. We got this train puzzle. Have you tried anything like this? This is our favorite child-friendly restaurant in Tokyo. The kids menu is between 850 to 950 yen, which is under $10 Australian. This also includes a treat and a toy which they're allowed to pick out themselves. This is how they present their kids' meals. I was so impressed by how presentable and how well balanced they are. They also provide kid-sized utensils, which I think is really handy because at some places we ate at, they didn't do this. My daughter is quite picky when it comes to food, but at this restaurant, she really enjoyed everything she ate. And in case you're wondering, their regular menu items are delicious as well. My husband and I love them so much. Make sure to save this for your next trip to Tokyo. These are the best places for kids to eat in Tokyo. Come! 子供自ら案内し始めててくさ。
次は日本の景色に感動しちまったネキたちの反応だ。自然の美しさだけじゃなく日本の街並みにも注目だぜ。どこに行っても静かで落ち着くって驚いてるようだ。ワイらが見てる日常の何気ない風景や静かな空間もネキたちから見れば特別で感動するものなんだよな。And then the sun started peeking through. Suddenly it was quiet, peaceful. It was the most beautiful thing I have ever seen, and I was filled with emotion. The sunrise healed me in many ways. It's moments like this where I have to pinch myself that this is my life now. I'm speechless. This is magnificent. Oh my god. Look at these suits. We're going. They're going so fast. This is wild. Oh my god. Did you see something there? Why are you so excited? Hey, I got to see my Fuji. Currently like 3,200 meters high up in Mount Fuji, and I wanted to show you the sunrise. でかいのに主張しすぎず毎日そこにあるだけで景色を完成させる。あの存在感は向こうじゃなかなか味わえないんだとよ。登って感動、遠くから見てまた感動。どの距離でも成立する山って冷静に考えておかしいんだわ。And I think this hotel room has the best view. When I saw this, are you kidding me? Mount Fuji right there, framed like a postcard. Oh my god, it is sunset right now too, so you also get gorgeous sunset views. Look at her. Look at this. So check it out. I mean, what? Right, we're at the viewing point, and this is where you see all of the desktop photos, all those. Yeah, literally. The photos you see in Tokyo, Mount Fuji, is this. Got the red building, the mountain in the background. It is amazing. 次は日本の清潔さに度肝を抜かれたニキネキたちだ。Japan is the cleanest country I have ever been to. There's nothing on the streets. There's no trash. There's no nothing. And there are like millions of people that live here. Guys, I have traveled the world. I've been to cities where millions of people live, and it's absolutely disgusting. And in one way, it's almost just like a natural thing. Like, it's just like, well, you can't help it. There's so many people here. Guys, that defeats all odds. That just proves that that does not have to be the case. It's just so clean everywhere that I go. In Japan, the entire country is spotless. It's really, really, really awesome. It's really amazing. 日本に来る外国人が驚くことの一つがこの清潔さらしいな。ワイらがいつも見てる光景もネキたちからしたら普通にワンダーランドなんだわ。What did you say about the street, the literal public street we're walking on right now? Well, it's just the cleanest street I've ever walked on. I'd probably eat a meal off the ground. You want to see the ground? You could eat a meal off of this pavement right now. Tokyo is by far the cleanest place I think I've maybe ever visited. I might be overlooking something, but it's uncanny how clean it is. And this pavement is like turf, and so it's quiet. So in the neighborhoods, you can't hear cars and people walking on all night. It's like absorbs sound. Everything is just very considerate here. And better. Even when we got the bus, a 5-hour bus from Tokyo to Hakuba yesterday, all down the highway, all down the whole road, there wasn't a single speck of rubbish. Try taking a motorway journey in the UK and have a look in the central reservation. There'd be crisp packets, fag butts, all sorts of shit all thrown up out the people's fucking windows. You just do not see it here. And it's kind of like everyone's got their responsibility, individual responsibility and societal responsibility. Yesterday we saw an old geezer and he came out, he was out there for hours and hours and hours, cleaning up like a 4 or 5 metre stretch of the road in front of him, digging out all the little weeds from the cracks. We just thought fair play, and everyone does that, everyone does their little bit, and the result is
that the whole place is spotlessly clean. おじいさんマジでかっけえわ。誰も見てないところでみんなのために動ける。そういうマインドこそが日本を支え続けてきたものだよな。This is why Japan is considered the cleanest countries in the world. There, it's not just cleaning staff who keep the streets tidy. Residents do it regularly too. It's a habit deeply rooted in their culture, and it starts from school. Students clean their classrooms, and sometimes even the areas around the school. And this habit continues as they grow older. Many Japanese people still clean in front of their shops or workplaces every morning. After sports matches, they pick up trash in the stadiums. And sometimes, they even organize group cleanup days. The garbage trucks you see on the streets look brand new, even though they've been in service for years. Sanitation workers take care of them. Every morning, they clean the trucks, including the tires, to avoid dirtying the roads. 清潔さに感動してんのもわかるんだが、実は街中の静けさにもやられてんだわ。ここからは日本の静寂さにビビり散らかすねキャッチを見ていくぜ。One of the culture shocks that I faced here while in Japan as a mother is that I never hear any Japanese kids crying. Toddlers, babies, they're always so chill. While here, I have my little American son who likes to be goo-goo gagaing, screaming dada right on the train. And for me, all the stairs are just a little bit embarrassing for me, so I try to calm my son down as much as possible. We're in Japan and I'm doing transportation for the first time. Let's go. 海外の電車内では電話、音楽、おしゃべり全部ありが普通。日本だと今ここはみんなで使っている空間って意識が先に来るんだわ。静かなのは我慢してるじゃなくて誰かの一日を邪魔しないため、それが当たり前になってるだけって話だな。Everybody's in line. So proper. There's so much etiquette here. I almost feel like I have to whisper everywhere I go because if I don't, I'm the loudest person. And I know it's like a crazy person for believing this, but everybody here is just so proper with their manners, like super respected. I'm not used to that in America. I realized there's one thing that I really, really love about Japan as a woman, and that's just, it's midnight almost. It's 11 p.m. and I can walk around by myself. I have no fear. I don't care. I actually went to the grocery store. This is also something I cannot do in my home country. I cannot go to the grocery store at 11. My grocery store is open until 1 a.m. and some are even open all night. It's so nice. जापान के लोग बहुत खामोश रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ करना पसंद नहीं किया जाता। रात का टाइम है और सब लोग अपने घरों में बिल्कुल खामोशी के साथ सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन घरों में कोई रहता ही नहीं, जबकि गाड़ियाँ वगैरह सब पार्क हैं, सब कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ की गलियों में। सब लोग खामोशी से सो रहे हैं। いやみんな寝てるんだから静かで当たり前だろって思うだろう。でもあっちじゃその当たり前が成立しないとこもあるんだってよ。だから観光客が増えると楽しいことも増えるけど困ることも増えるんだよな。次はその話、オーバーツーリズムについて見ていこう。誰が悪いって話にせずみんなの意見を見ていこうぜ。This is everything you need to know about the tourist ban in Kyoto, Japan. Starting April 2024, local officials in Kyoto have announced that they're going to ban tourists from the geisha district, which is Gion. This is solely due to out-of-control behavior from tourists. With this new ban in place, small alleyways will be completely cut off from tourists. Several restaurants and tea houses will only serve the geisha, their clients, and local residents. Actually, if I'm completely honest, this is very understandable, and I think very necessary to preserve the local culture. So many people who disagree and just say that you're going to do whatever you want, and that it's okay because you're a tourist, but I just think that is completely disrespectful. For any foreigners in Japan, stop coming to Kyoto. I'm serious, it's over-toured. There's too many tourists here, there's way too many. Just stop coming to Kyoto, okay? You're not going to miss much. Japanese people, they're too polite to tell you this, but I'll just tell you, okay? They don't want you here. If you have to come to Kyoto, just learn some basic manners while you're here, alright? If you're buying a can of juice from the shop and it costs 109 yen, give them exactly 109 yen. Have it ready so you don't hold up the traffic. Same with the bus, just have your change and stuff ready, exact. That's the whole culture here, right? It's putting other people first. まあただこれを誰か叩いてスッキリする話にしちゃうと一気にずれるんだよな。
こういう時は体に気にガス抜きしてもらおうぜ。 Hi, my name is Diva, and this is hands down one of the most peaceful and beautiful places I've ever seen. It's the Japanese garden at the Hotel New Atani, and honestly, I had no idea this place even existed until I randomly walked through it. I thought I was just cutting through the hotel, and then suddenly I'm in a Studio Ghibli movie. There were koi ponds, little red bridges, and these stunning trees that made me completely forget I was in the middle of Tokyo. And the best part, you don't even have to be a hotel guest to walk around. It's totally free. I kept thinking security was going to kick me out at any moment, but nope, this place is open to the public. I went in the morning and it was unreal. So quiet, so calm. I felt like a storybook character just wandering through the most beautiful place on earth. So if you're ever in Tokyo and need a break from the crowds, come here. You won't regret it. そういや知ってるか。日本庭園って日本にしかないと思うだろう。実は海外にも普通にある。しかも観光名所レベルのやつがゴロゴロあるんだわ。母ちゃんに言われてさすがに持ってるだろって思って調べたらマジだった。ちょっとこれ見てくれ。さ、あの静けさに癒されるよな。お次はその真逆で動きの塊みたいなやつだ。新幹線でネキたちの情緒が吹き飛ぶ瞬間、見ていこうぜ。I've just got to show you guys how cool this bathroom is on the Shinkansen, which is the bullet train in Japan. What the hell? Close. That's so cool. Full mirror, full sink, bidet. They have a bidet on the train. Baby changing station, baby holding station. 4 hooks to hold things, handrails, whatever that is. I don't know. It's probably something also cool. The LIRR in Long Island, where I'm from, there's a toilet, there's a sink that's not working, and there's no toilet paper. It's also, covered in excrements. I mean, this is like, I need to move here. The Japanese don't like foreigners. That's what people told me when I said I'm backpacking Japan alone. And whilst I try not to let others' experiences dictate where I go, I was admittedly quite nervous to come. But on day 2, whilst on the train, a local put out her hand, offering me half of her food with a smile. Yumi, as she later introduced herself, almost made me cry with her kindness. Even with a language barrier, she asked me about myself, my trip, complimented my hair, and even gave me recommendations for my time in Japan as she continued to offer me food. I only had some humble slices of apple, but she accepted them with absolute gratitude and grace. Then after an hour of Google Translate and conversation, she gave me a piece of paper with her number on and told me if I ever needed anything, even just recommendations, I should text her. These are Shinkansen or Japanese bullet train miracle cleaning crew. They're a miracle crew because these trains on average stops for 12 minutes. They would bow as passengers exit to thank them, and they have 7 minutes to clean the entire train. Just look at this, how efficient they are. So basically they have over 1,000 tables and chairs to clean and sanitize. They take great pride in what they do and how they want the best for the customers. The Japanese has a word for it. It is omotenashi, or to wholeheartedly look after guests. 新幹線の掃除って片付けじゃなくて乗る前からのサービスなんだよな。昔から日本に根付いてる文化の延長だわ。
かっこいいよな。 This is our first day in Tokyo. This is our first impression, and I have to say, it's amazing. We're actually in Shibuya Crossing right now. We're doing the crossing. 最後は大都会東京。中でも渋谷ではしゃぎまくってるネキたちの様子を見ていこうぜ。This is absolutely incredible. Wow. Today's day 3 in Tokyo. Me and my friend booked tickets for Shibuya Sky. Tell me what's prettier, us or the view? Don't answer that. Would I even be an inappropriately dressed influencer if I did not get pics and videos of this experience? Yeah, no. I honestly don't know what I was doing here, but we purposely booked our tickets to be right before sunset so that we could watch the sunset from the sky deck, and it did not disappoint. Come with us to Shibuya Sky in Tokyo, Japan. Wow. This is so awesome. Wow. The view is wild. Let me show you the views. お次は日本を満喫するロシアネキたちの反応だな。最近はロシアでも日本旅行がブームになってるようだぜ。定番の観光を思いっきり楽しんでくれてるみたいだな。遠い国から来て日本の魅力に気づいてくれてはいらも嬉しいよな。どんな風に日本を満喫してるのか早速見てみようぜ。Ну а пока золотая осень все-таки в Москве еще не наступила, пока еще какой-то такой очень долгий август, как мне кажется, москвичи в итоге собираются слетать, посмотреть. 今ロシアの日本大使館では日本行きのビザを求めてえらいことになってるらしいぞ。Быть точнее, очереди за визами в посольство в Грохольском переулке каждый день становится только больше. Очередь у посольства Японии многие начали еще задолго до начала рабочего дня, задолго до официального открытия. Кто-то даже стоит здесь буквально с 5 утра. На данный момент уже ведется прием документов, и при этом людей меньше не становится. Несколько сотен москвичей, конца очереди практически не видно. Причем подобная картина наблюдается здесь уже не первый раз. Стоим в посольстве Японии на подачу визы. Да, мы летим в свадебное путешествие в октябре. Очень любим Японию, большие фанаты. Вот. Никита очень большая мечта была попасть в Японию, да. И вот мы наконец-то ее сможем осуществить. Конечно, все больше россиян отправляется на отдых в Японию. Только за первые полугодия 2025-го эту страну посетили 84 тысячи наших соотечественников. Вам не нужно ехать в Японию, если это ваша первая страна для путешествий, и вот почему. Я активно путешествую с 2018 года. Была практически во всех странах Европы, в Сербии, Турции, Грузии, Армении. 23 страны у меня на счету. Не так много, но все-таки мир я повидала. У меня еще довольно большой список хотелок стран, куда я бы хотела съездить. Например, Китай, США, Канада, Сингапур. Но есть один нюанс. После путешествия по Японии ты не хочешь ездить больше никуда, кроме Японии. И я говорю не только про себя. У меня довольно крупный блог про Японию, и больше четверти моих подписчиков говорят мне о том, что они съездили один раз и планируют следующую поездку. Япония практически идеальная страна для путешествий. Там дешево, безумно вкусная еда, невероятный шопинг, природа, добрейшие люди и очень много мест, куда можно ездить хоть 10 лет подряд. И я просто боюсь за вас, людей, для которых Япония стала первой страной, что вы больше не посмотрите другой мир, не захотите поехать в Париж, Барселону, Копенгаген, Лондон, потому что, после Японии они вам покажутся, наверное, уже не такими крутыми и интересными. Смотрите сначала мир, поездите по Европе, другим азиатским странам и отложите Японию на сладенькое. Я знаю кучу людей, которые были тоже во многих странах мира, как я, но они в итоге все равно выбирают Японию после первой поездки
и едут туда 4-й, 5-й, 10-й раз, и я прекрасно их понимаю. Почему Япония лучшая страна для путешествия? Здесь не принято давать чаевые, нет дополнительных трат и расходов. В Японии идеальные отели, будь то 3 или 5 звезд. Безупречная чистота, продумана каждая деталь, прекрасная звукоизоляция. На вас никогда не нападут и не ограбят. И даже если вы забудете свой телефон или рюкзак, вы обязательно найдете его на том же самом месте. Здесь очень вкусная еда, удон, рамен, амакасы, моци, вагю и многое другое. Здесь дешево стоит техника и бренды. Однозначно в этой стране самый лучший шопинг. Здесь красиво, удобно и комфортно. Скоростные поезда дают возможность быстро добираться до любой точки страны. Что немаловажно, нет развода туристов. Одни цены для всех. Здесь тотальная чистота и безопасность. Нет зазывал. Ценится личное пространство и высокий уровень сервиса. В Японии ты будто попал в другой мир. Тут поезда летают, роботы подают кофе, а туалеты умнее многих людей. Плюс они чистые и бесплатные. Один Токио как целая страна, а Осака, Камакура, Хиросима, Нагоя просто потусторонняя вселенная. Япония — это не про отдых, это путешествие и трансформация. Ты приезжаешь сюда туристом, а уезжаешь совсем другим человеком. Минус только один. После Японии будет сложно путешествовать по другим странам. Мифы о Японии, которые не оправдались. Первый миф – все очень дорого. На самом деле нет. Проезд в метро и Синкансены действительно дороже, чем в Москве. Но еда, одежда, косметика, сувениры, билеты на туристические локации дешевле. Второй миф – много людей, суета и толкучка. Большую часть времени я видела пустые улицы, покой и тишину. Да, на перекрестке Сибуя действительно людей очень много. Но стоит немного отойти вглубь улиц, как мы видим это и это. Третий миф – японцы не любят иностранцев. Я провела в Токио 3 недели и ни разу не столкнулась ни с агрессией, ни с пренебрежением. Со мной общались очень дружелюбно и вежливо. Если мне нужна была помощь, всегда активно вовлекали. Япония – это страна, которую должен посетить каждый. И она действительно неповторимая и не похожая ни на любую страну в мире. А если мы говорим, например, про семьи, да, где есть дети, и дети, допустим, подростки, либо дети школьники. И вы знаете, что сейчас школьники, студенты, подростки, и в целом молодежь очень интересуются японской культурой. И посидите, посмотрите именно истории, да, участки, это очень классно, это очень интересно, да, и это в целом зажигает интерес. Если мы говорим о исторической ценности, то это есть культурный класс, да, очень много исторических фильмов и в целом фильмов по Японии. Если мы хотим посмотреть природу, Япония – это одна из действительно красивейших стран. Да? Вы знаете, что японцы, они почитают культуру природы как никто другой. Да? Их городские здания, да, это позволяет наслаждаться каждым волоском, каждым цветочком, каждым камешком, именно с той любовью и красотой, которую никто в мире больше вам не покажет. Храм Тысячи ворот или Фуси. こっちのロシアネキは家族で伏見稲荷大社を訪れたようだな。 Синтоистскому богу риса. А рис в Японии – это все равно, что он. На территории храма можно увидеть множество статуй. Лисы считаются посланниками Энари. Вот и у нас сегодня кто? Ниндзя черная лисичка. Как раз очень правильно, потому что посланники в этом храме, посланники богини Инари, это как раз-то лисички. А значит, почему лисички? Потому что лисички охраняют рисовые поля. Такое, мне кажется, только в этой стране возможно. Спускалась сейчас по эскалатору в торговом центре, а здесь просто вот стоят автоматы, в которых можно купить, например, красную икру. Как вам красная икра из автомата? Или же вот здесь разное мясо. Причем, как видите, это очень такое хорошее, дорогое мясо. Разные вообще варианты. Их вот сколько? Раз, два, 3, 4, 5 автоматов таких. В каждом разные варианты. Я плакала от счастья, когда ела эти суши-восаки. Сохраняя... お次は日本の食を堪能するロシアネキたちだぜ。 Снаружи местечко абсолютно непримечательное, да еще и не в центре города. Внутри одни японцы, 0 туристов. Меню на английском есть, но заказ надо делать на листочке бумаги. Пишите японские названия на латинице, отдаете повару. Через 10 минут на вашем столе появляются свежайшие суши из-под ножа с угрем, лососем, крабом, икрой и, конечно же, божественным жирным тунцом. Я клянусь, я ни разу не ела ничего в этой жизни вкуснее. Если у меня спросят, чтобы я съела перед смертью, это 100% были бы эти суши. Но самое главное – это цена. За 40 свежайших суши вместе с саке мы отдали 5000 рублей. Где вы съедите такой в Москве? Обязательно съедите. ロシアは世界有数の水産物大国で、特に鮭やマスタラバガニなどが有名らしいな。だからこそ新鮮な魚介と日本の文化を感じられる本場の寿司に憧れを持っているロシアネキたちが多いようだ。
День начался с завтрака в нашем отеле. Здесь был микс традиционного японского завтрака и европейского. Мисо-суп можно было налить прямо из автомата, как кофе. Рис с сырым яйцом – это тоже японская классика. Я попробовала, на удивление было вкусно. К 10 утра мы уже были в магазине аренды кимоно, где выбрали цвет кимоно и всех аксессуаров. Нас одели, мне сделали прическу, и мы погнали гулять по самым красивым местам Киото. Первым делом мы заглянули на знаменитую улочку с видом на пагоду в районе Гион. Здесь мы взяли мороженое с матчей и направились к самому красивому храму Киото Кийомидзудера, расположенному на холме в окружении Мамидзи. Зрелище было непередаваемое. Хотелось фотографировать каждую деталь, каждое дерево. Мишленовский ресторан за $10 в Японии, получавший звезду Мишлена 6 лет подряд. И миску риса тут можно купить за $2. Сегодня я беру вас сюда. Открылся он еще 70 лет назад, специализируется на пельменях, тут они называются гёза, тайцам. Хоть и туристы о таких местах особо не знают, найти его будет довольно-таки просто. Вы наверняка поймете по запаху, что приближаетесь, так как жареным отсюда несется неслабо степень гари. Все-таки у них отличается. И то, что нам кажется пережаренным, для них может быть идеальным. Атмосфера тут как в Изакае, кто был, тот знает. Следует отметить, что зеленые цвета интерьера подобраны с умом. Москвичи по 1,5 часа стоят в очередях, чтобы подать документы на японскую визу. Весной спрос на это направление вырастет еще на треть, говорят в Российском союзе туриндустрии. Чтобы попасть в Японию, нужно не владение техниками ниндзюцу, а готовность отстоять на морозе. В эти дни с самого утра у посольства страны выстраивается очередь за визой. Получить ее спешат до 12 февраля. На эту дату намечено открытие визового центра в Москве. А после получить документы якобы будет сложнее из-за предварительной записи и сервисного сбора. Правда, не все, кто приехал в посольство, слышал эту новость. 12 февраля будет сервисный сбор. Якобы вот люди просто понеслись, чтобы получить эту визу. Как вы считаете, так? Ну, я так не считаю, потому что я уже 3-й раз получаю визу, тут постоянно в очереди. Тут час всего лишь стою. Всего лишь? Почему да. всего лишь? Потому что повезло, наверное. Думала, в мороз поменьше будет. Сколько уже стоите по времени? Ну, уже 50 минут. В эти минуты огромные очереди из желающих посетить Японию выстраиваются возле посольства этой страны в Москве. なんで今ロシアネキたちの間で日本旅行ブームが起きてるのか、もちろんアニメや寿司だけじゃ説明がつかない。そこには今の社会情勢が大きく関係してる。В России не хватает женщин. Значит, оставшимся нужно больше рожать. Это диалог между Владимиром Путиным и российским вице-премьером Татьяной Голиковой. Буквально. Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверное, известную песню, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Да? Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин. Мы делаем ставку на многодетность. Нам очень важно, чтобы в каждой семье было +1 ребенок. Даже если в этой семье нет ни одного ребенка, значит +1 все равно 1, 2, 3. Страна находится в демографической яме. В 2024-м естественная убыль населения выросла на 20%. Умерло почти на 600 тысяч человек больше, чем родилось. Демограф Алексей Ракши рассказал изданию «Окно», что тенденция будет продолжаться. Вот сейчас мы в очередной яме, сползли уже, скоро будет дно, в 29-30 году, когда число рождающихся, видимо, сократится до 1 100 000 в год, даже если рождаемость не изменится. И число умерших, видимо, будет плюс-минус держаться на сегодняшнем уровне. Выяснилось, что хотят, но в реальности не могут себе позволить. Недостаточно денег, дорого растить ребенка. Если любовь, да, любовь это главное, почему создают семью и рожают детей, но есть барьеры, которые не позволяют делать в нужном объеме, не позволяют заводить 3 детей и больше по одной простой причине. Дорого растить ребенка. И так говорят в первую очередь наши молодые граждане. Меж тем, за 3,5 года с начала полномасштабного вторжения погибли, по подсчетам аналитиков, около 250 тысяч человек. Преимущественно молодых мужчин, которые как раз могли бы заводить детей. Война, в особенности такая, которую мы затеяли и не можем теперь выпутаться из нее, производит депрессивный эффект на все общество.
Те люди, которые непосредственно войной не затронули, то есть те, по кому не стреляют и кто не стреляет сами, они рожать не хотят. При этом, по замыслу властей, россияне должны заводить как можно больше детей, желательно как можно быстрее. В нескольких регионах введены единовременные выплаты для беременных школьниц, а с сентября запустят стипендии для беременных студенток. Я искренне не понимаю, почему жизнь, стоит так дорого. Почему такая базовая потребность, как жилье, как крыша над головой, стоит каких-то космических денег? Почему я должна херачить на работе все свое время и при этом зарабатывать только на еду? Почему я не могу жить в своей квартире? Почему я даже в ипотеку квартиру взять не могу? Почему я трачу больше половины своей зарплаты на квартиру? Почему? Постоянно. Потому что, допустим, я хочу завести ребенка. И куда мне его приводить? В съемную квартиру? Чтобы он питался одним супчиком картофельным? Потому что его больше нечем будет кормить. Почему цены даже на еду такие космические? Я не понимаю, почему я трачу на еду так много. Я устала тратить так много денег на просто существование. Я не могу позволить себе какой-то отдых. Я не могу позволить себе куда-то пойти погулять. Или сходить в кино, потому что я просто трачу на еду и на жилье. Я не понимаю, почему они требуют от нас рождения детей, чтобы мы поднимали рождаемость в стране и при этом не предоставляют ничего для того, чтобы мы их могли рожать. Для того, чтобы мы сами могли без детей хотя бы существовать. Я сейчас нахожусь в таком состоянии, потому что я устала, Мне завтра опять на работу, сука. Я не хочу туда ходить. Жалуются, что те, кто поддерживали войну 4 года, уже не поддерживают. Потому что у них самих уже денег нет. Ну, знаете, когда вы включите сбор в своем коллективе, я говорю честно, подохуйте, что. Ну и так и получилось. Там пол коллектива сказал, да нам эта война, что это такое, мы вообще против. Если мы раньше могли покупать УАЗик, туда дрон, положить генератор, то сейчас все очень слабо, потому что и ребята устали, и в стране вообще происходит, конечно... 長引く戦争先の見えない国際情勢経済的不安、日々流れてくる重たいニュースに正直心が削られてるネキたちも少なくないらしい。そんな中で日本はどう映んのか。争いのニュースが少なく街は静かで清潔、人は穏やかで礼儀正しい、秩序がちゃんと機能している国、それが今日本に対して抱かれている大きなイメージの一つらしい。つまりな、日本旅行は単なる観光じゃない、現実から一度心を避難させる場所として選ばれてるってことだ。温泉に浸かり静かな神社を歩き、コンビニで何気ない日常を味わう、何も起きない安心、それ自体が価値になってんだ。ゆえ動く社会の中でブレずに淡々と日常が回っている国、それが今ロシアネキたちの心に強く刺さってんのかもしれねえな。もちろん政治は複雑で立場も背景も人それぞれだ。だが少なくとも安心できる場所を求める気持ちは万国共通だろう。日本がその受け皿の一つになっているとしたら、それは誇らしい話でもあり、同時に考えさせられる現象でもあんな。こっからは日本の景色と日本の文化についほっこりしちまうロシアネキたちの様子を見ていこう。Сейчас я все чаще вижу ролики от девушек из Испании, где они показывают, как правильно носить сумку, куда спрятать телефон и как держать кошелек, чтобы не украли. А теперь давайте покажу. Недавно я отмечала свой день рождения в баре. Был приглушенный свет, громкая музыка и очень много народу. И я, как нормальный человек, засунула телефон в сумку, застегнула, убрала подальше. Ну так, на всякий случай, чтобы не сперли. А японцы в это время айфоны, кошельки, брендовые сумки просто положили на стол и ушли танцевать. Да, даже не оглядывались. И это удивительно. А это мы всей семьей пришли в кафе. Парень занял столик телефоном и спокойно ушел наливать себе напитки. И если вы думаете, что это случайность, нет, в Японии это абсолютная норма. Они максимально расслаблены, потому что знают, никто не тронет их вещи. Даже если что-то потеряется, скорее всего, эта вещь вернется. И в этом плане я правда завидую японцам. Они нас никогда не поймут. И они даже не представляют, что в этой жизни может быть по-другому. Но я люблю данную страну, поэтому я здесь и живу на самом деле. Что касаемо плюсов Японии, то могу вам сказать только два, которых лично для меня больших. Это транспорт и сервис, да, обслуживание.
Приятно, когда ты приходишь в магазин, там в ресторан, себе постоянно улыбаются, тебя хорошо обслуживают. Это круто, на самом деле. По крайней мере, там, где я жил дома, в Японии, такого. Вот такие плюсы Японии, как там чистота, безопасность, что вечером, там, ночью девушка может одна гулять, и ничего не будет. Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит идеальная чистота? Если нет, то вам стоит отправиться в Японию, где чистота возведена в ранг национальной одержимости. Здесь даже мусоровозы сияют как зеркала, а улицы не знают ни пылинки, ни грязи. И это не случайность. Каждое утро перед выездом на маршрут водители тщательно моют свои машины, ведь оставлять за собой грязь было бы проявлением неуважения к окружающим. Эта забота о деталях пронизывает все сферы жизни японцев. Они следуют строжайшим правилам сортировки мусора, разделяя его на горючие, перерабатываемые и крупногабаритные отходы. У каждого вида мусора есть свой день сбора, и никто не пытается нарушить эту систему. Здесь дело не в страхе перед штрафами, а в глубоком уважении к коллективу и общественным нормам. Общественные туалеты, метро, банкоматы, везде безупречная чистота, без единого пятнышка или граффити. Эта культура чистоты прививается японцам с самого детства, и для них она не является обременительной обязанностью, а настоящей ценностью. Чистота пронизывает все аспекты их жизни, создавая поистине уникальную и вдохновляющую картину. Хотите увидеть, как выглядит по-настоящему здоровое общество? Напомню, я живу в 37-миллионном Токио. 250 йен. Оплачиваем и выбираем яблочко. Вот что значит Япония. Сайонара не кажуть. Це нам розказала вчителька японка, і я була здивована. Тому що, можливо, я не звертала на це уваги. В Україні в університеті я не пам'ятаю, щоб я це вчила. Але у сайонара є сумне значення. Ця вчителька сказала, що сайонара – це більше як «прощавай». Тобто ми з тобою вже не побачимося, або побачимося через дуже довгий час. І вона була така: ой, це дуже сумно, давайте не будемо так казати. І ми такі були: добре. Уявіть моє здивування, коли через десь пару днів інша вчителька каже нам «сайонара». Я така: does she hate us? Але тут є такий нюанс. Сайонара дійсно кажуть, коли говорять студент та вчитель. Я так розумію, за тими правилами. У японцев есть термин «итиго ичие». Это про то, что каждый момент единственный и неповторимый в жизни. Каждое чувство, каждый человек, каждый вкус чая не будет таким, каким он был вот сейчас в моменте. Мы эту фразу первый раз услышали с друзьями, когда были в Киото на чайной церемонии. Девушка, которая нам ее проводила, так и сказала, что вкус чая, который вы чувствуете сейчас, больше вы его никогда не сможете почувствовать. И это у меня засело в голове, потому что это про путешествия, это про людей, это про моменты яркие и не очень. Все это в совокупности создает гармонию, яркость и насыщенность жизни сейчас. Вот именно про это итиго ичие. いよいよ取りを飾る最後のエピソードに突入だぜ。ミキやネキたちが口々に日本に狂わされたって言ってるぜ。ワイらもそんなに褒められるとニヤニヤしちまうよな。それじゃあラストも一緒に楽しんでみていこうぜ。The flights are booked. I'm buying all of our accommodations. It's on me. So I really need you to be able to take that PTO I've been bugging you about.「日本旅行が決まっただけであのテンションだ。じゃあ実際に来たらどうなるのか。お次は日本を満喫するネキたちの様子を見ていこう。」I hear that you can make smoothies in 7-Elevens. I want to see. These are all different flavor smoothies. They have a baked sweet potato flavor. The most grueling physical exercise or activity of any kind that I've ever done is taking a trip to Tokyo, Japan. Seriously. There is nothing more physically rigorous. Look at my face. Look at my eyes. This is what I look like after 7 hours of sleep. I don't know who said we should take this many steps in a day. I look like I'm dying. I'm going to expire from this trip. 死にそうになっててくさ。
日本を楽しみ尽くしたネキたちだが、この後待っているのが早帰国の瞬間。その直前の様子を見ていこう。Go get your last onigiri. Don't get on that plane. You're gonna regret it. Get an egg sando. Use the bathroom one last time. No. Listen to me. No. Alles, was über eine Woche Aufenthalt in Japan ist einfach zu lang, weil man gewöhnt sich einfach an das Leben hier und möchte nicht mehr nach Hause. These last 12 days have been awesome, especially Hiroshima. I feel like that one was really touching and was really important to do as an American. I don't want to go back home. I don't want to go back. Y'all gonna have to drag me off the plane tomorrow. The people here in Tokyo are so friendly. All they do is say, excuse me, and thank you. Everyone here bows. The 7-Elevens are so cheap and the food is good. Like, I went into 7-Eleven a couple of nights ago to get some salmon for my morning breakfast the next day. It was $2. It was so good. It was so good. The youth here act right. Nobody's screaming and cursing on the metro. I don't want to go back to the US. ここまで来るともう事態は深刻だ。そしてネキたちはこんな言葉を口にするようになる。日本に行ったことを後悔している。Guys, I just got back from Japan literally this morning and I wish I hadn't gone because life now is just not going to be the same. Ramen's not going to taste the same. Sushi's never going to be as good. People aren't going to bow to me when I hand them money to pay for things. Trains never come on time in the UK either. Like, everything's just better there and it's gonna ruin so much for me back home. I think that going to Japan has ruined travel for me. I just spent about a month in Japan and it's so hard to go anywhere else. I've bounced around to a few places since I went to Japan, which have all been incredible in their own way, but I don't think that there's anywhere as well run and as beautiful with as great of food and museums and culture and nice people as Japan. Japan ruined these things for me. You get used to convenience stores solving every one of your life problems for you, and when you suddenly don't have them anymore, that's a big issue. Why do we not have this here? I don't understand. Listen to them because I've already been twice this year and I want to go back. I don't want to be here. I got a husband and a baby at home. I don't care. My heart is in Japan. My stomach is in Japan. 実はこういう日本ロスってやつは SNS で JPSD なんて呼ばれてる。日本にいる間は街は綺麗だし治安はいいし店員は丁寧で電車も静か。知らねえうちに日常のストレスがかなり減ってんだ。で帰国して元の生活に戻ると日本に戻りたいが始まるわけだな。そしてこの理由の一つが日本のおもてなし文化だ。このもてなしって言葉、実は1000年前の源氏物語の時代からあるんだぜ。その思想がワイらに脈々と受け継がれてんだな。そういやわいもがきの頃、電車で座ってたら母ちゃんに肩つつかれて、お年寄り立ってるやろって叱られたことあるわ。ああいうのが日本の気遣いの原点なんだろうな。Do not go to Japan, alright? Don't even think about going to Japan, because if you do, you are not going to want to come back. The food, the people, the culture, you're not going to be happy where you are. You're going to wish you were back in Japan. Every single day, you're going to be dreaming about it, about the experience you had and how incredible it is and the way you felt. And you're going to miss it. I miss it so much. I've been back a day and I just want to go back. I just want to go back so bad. Just don't go. You're just gonna want to stay. I miss it. I miss Japan so much. You know how they say when you go to Japan, they be like, you go miss it, change your perspective, blah, blah. They was not lying. Ever since I came back from Japan, I just been mad. I don't know why. I wake up, I'm angry. I go to sleep, I'm angry. I think about this shit damn near every day. I'm paying $5 for a Sprite. Japan shit was 80 cents. Oh my mama shot.
I want to go back to Japan. What is this phenomenon where you go to Japan and then you want to go back immediately, and every single next trip that you plan, you're like, should I just go back to Japan? I feel like that happens to a lot of people, and it's happening to me. I'm like, I just want to go back there. I'm not okay. Ever since I came back home from Japan, I have not been okay. My partner and I were going to get dinner later tonight at this restaurant, and I looked at the menu, and I looked at the menu prices, and I was like, this is stressing me the fuck out. And I have to tip. You don't tip in Japan. You don't tip in most places that are not the US. And I'm also just thinking about how subpar the food probably is going to be relative to the amount of money that we're paying. I'm not ready. I'm just stressed. I'm not okay. I'm not okay. 実は日本の快適さを語るとき必ず出てくるのが海外のチップ文化だ。サービスのたびにお金を払うのが当たり前の国も多い。そのリアルな反応をちょっと見てみよう。Somehow I've been living in Japan for 9 months now. No tipping culture is the best thing. I can get a full set of gel nails with design for $35 out the door. Okay, if you live in the US, please let me know, is the tipping culture getting better? I do feel like people are getting so fed up that it might go in the opposite direction. Here you go. Ah, thank you. Was ist das denn? Why are the tips more than the leaves? I only had a salad. Right, that's how it works here. We tip in America. Tips. I'm not your employer. I came here to eat, not to pay your rent. Got my Schwein 5. Well, it's actually really rude not to tip. Good. You know what's rude? Charging $18 for leaves and then ask for more. I can make the salad for €2 at home with better dressing, yeah? Here, this is my contribution to the system. With hangover pill, the labello, €5. Here. And a chip for the casino, yeah? Are you serious right now? Auf Wiedersehen. Das nächste Mal bringe ich meine eigene Tupperware mit. Es geht los. If you put $0.00, a portion of that meal is going to be taken out of the server's paycheck. I know it sounds fake, I know it sounds like bullshit, and I know it's not fair, but it's true. Do I think that America needs a little bit of reform, especially when it comes to our tipping culture? Yes. Do I think it's getting out of control? Yes. Do you know how much the restaurant pays us outside of tips? I think at Texas Roadhouse where I worked, I think I made like $2 an hour. So when you choose to tip $0.00, it's not the cute little form of protest that you think it is. You're literally denying your server who's waiting on your beck and call. You're denying them. こっちの2機は日本のスタバでチップを渡す実験をするみてえだ。If I tried to tip at a Starbucks, because Starbucks is an American company. Thank you. And do you have a tip jar? No. Do you have a jar anywhere? Yeah, no. Okay, sorry. Thank you. So I just Googled it, and yeah, tipping is not only not customary here, but it can actually offend someone. I almost feel like I should go apologize. Aquí está tu café y está tu cambio. Gracias. ¿Tu café propina? No, por favor.チップもらったら罰ゲーム始まっててくさ。チップ文化にさらされたネキたちが見えなくなるまで深々お辞儀してくれる店員、商品を両手で丁寧に渡してくれるレジ、注文してない水やおしぼりまで出てくる店に慣れてしまう。そりゃ感覚もバグるわけだ。 Literally cried thinking about how much I love Japan and how that trip truly changed my life. And I may sound ridiculous, but I know some people will understand. I just get so sad because I don't even know, okay? Post-vacation depression is real, and I have not been able to go through all my stuff because I feel this, like I can't get over it. I will never stop talking about it. I will never get over it, and I can't wait to go back. One trip to Japan will show you how much your government hates you. And this is not specific to America, although I am saying this is an American. My phone just reminded me of my trip to Japan. And the one thing that I kept thinking about when I was in Japan is like, oh, they are very invested in the small delights and the comforts of their people. From access to cleanliness, it was unmatched. And it's so safe.
And I remember going to every bathroom and it had a bidet and the bidet was warmed. I remember one place I went, the bidet was cold and I was like, oh my God. And then I got back to JFK and I was depressed. For those of you wanting to move to Japan as a student for a semester abroad, a year abroad, this is why you should think twice before moving there. You'll come back heartbroken. Like literally, I'm back in the UK and I've never hated my life more. Like I don't hate my life, but like compared to what it was in Japan, I spent a year in Japan, like hello, and now I'm back in the UK. Weather is shit. All of my friends that I met in Japan, gone. It's like I created a completely new life for my own in Japan, and I just had to like pack up my bags and leave. Like, excuse me, hello? And I know I literally uploaded a video about me complaining about the education system in Japan, but I would give so much to go back. Like you truly don't know what you get until it's gone. こんな風に言ってくれるのは嬉しいもんだよな。だがこの日本ロス、海外で流行りすぎた結果ついにはそれをネタにする動画まで出てきてるらしい。その様子を見てみよう。こんにちは。What? Hello. Oh my God, sorry. I'm just used to that. Like when I went to Japan for a week, like that's all we would say, you know? Like what is hello these days? I had such a hard day. Like what I would do to go to the onsen right now. What do you mean? The onsen, you haven't been there? Isn't that just like a spa? It's not the same thing. So if you went to Japan, you would know. Your shirt is so cute. It's kawaii, right? Arigatou gozaimasu. What? Oh my God, sorry. We say that in Japan. I just like keep getting confused. What do you mean we? I lived there basically, so. Maybe like go to the club? It's always the club. Why can't we just go to like a karaoke box and have a highball or a lemon sour, you know? Like sing and have ramen. I'm so tired of the club. I just spent 2.5 weeks in Japan, and here are the biggest culture shocks that I experienced as an American tourist. The amount of bowing that is incorporated in just like daily conversation or greeting, leaving, buying things, thanking people. Even when people are talking on the phone, second nature to them to be like, yes, yes, like it's a full body thing. It's so respectful, and I think it's nice. I think it's really nice. But like the first time I did it, I was like, I'm such a poser. Like, why am I bowing right now? But then I was like, oh my gosh, I can't believe I didn't bow to that lady that first day I was here. 電話でおじには確かにやりすぎかもな。ここからは日本に住んでる外国人勢の視点だ。旅行とは違う目線の日本。そのリアルな声を聞いてみよう。I already knew that working and living in Japan would be quite difficult as a foreigner. Even for Japanese people, it can be very, very hard to assimilate to the Japanese working environment. Learning keigo, doing Japanese customs, it's hard. And this was my first full-time job out of college, and I'm incredibly grateful that the company allowed me to work with them and gave me the opportunity. But at the same time, I saw a lot of the toxic work environment things that you would see in like a regular company, but framed as like positively toxic, if that makes any sense. Basically telling me in like my evaluation that you need to smile more, which was kind of crazy, so I started wearing a mask every day, also for my health, but mainly because of that. And when I told everyone, I thought it was really amazing that we were able to try out the things that we give our guests. They're like, yeah, that's actually for people who work hard. And I was like, oh, okay. Like, I am working hard. I'm working as hard as you guys. I worked until like 9 p.m., 9:30. So let's talk about loneliness in Japan. My name is Rina and I live in Japan for a year. I totally can relate to people who say that it is kind of lonely and isolating here in Japan, especially first couple of months when you move, because everything is different, the language is different, the culture is different, and it's totally normal to be overwhelmed with everything and kind of like, oh my god, what should I do? And you know, some people really believe that Japan is perfect for introverts and that is like really comfortable for introverts, and it's true in some way. Like you can really enjoy going to a restaurant by yourself, going out by yourself, compared to Korea, for example. If you go in Korea to a restaurant, you better take a couple friends with you because the portions are humongous. I think in Japan it's a good thing that you can actually enjoy life by yourself. I live in this country since 6 years, and I want to tell to you guys coming here, Japan is not a background. 98% of my followers are all foreigners outside of Japan, so I feel like I kind of have to make this video. If you come here and you don't respect the basics, don't come here. If you're planning to come here and use Japan as your background, don't
come here. 旅行とは違うリアルな日本生活。だがそれでもネキたちはこう言う。日本が恋しい。Like I can order food delivery, get my hair done, go out to eat, all without having to worry about a tip. I can go to boba and not have to worry about them turning on the iPad trying to ask me a few extra questions. It's so refreshing. Number 2 is bidets. I don't know why these aren't a thing in America. Big TP conspiracy, I don't know. It's impossible to go back to not using a bidet. You will never feel as clean as you do as when you use a bidet. Actually, I feel like not using bidet is genuinely disgusting, and why don't we do that in America? Then number 3 is public transportation. Public transport in America is either non-existent or a disaster. In Japan, it's convenient, it's cheap, it's clean, it's safe. I've lived in Japan 10 months and I haven't had to drive a car once. Like, I genuinely don't think I can ever go back. Dieses Land hat mich so hart geknallt. Es ist ein Jahr her. Diese Reise ist ein Jahr her und ich rede wirklich jede Woche über dieses Erlebnis. Kurz das waren circa 2 Wochen, aber diese Zeit war so intensiv, es hat mich als Mensch grundlegend verändert. Ich kam zurück, ich habe Depression bekommen. Dieses Land ist magisch. Dieses Land ist magisch. Langsam, ich verstehe, wenn jemand sagt, ich fliege jetzt 3-mal nach Japan, 4-mal. Ich wollte eigentlich andere Reiseziele jetzt anpeilen, aber mein Arsch muss jetzt noch einmal nach Japan. So our trip to Japan was kind of horrible, and I'm going to tell you exactly why. First, we came ready to blow money and we were not able to do that. Everything was so cheap and affordable. Michelin star ramen, $8. Street food, $2. Second, everybody was so nice and respectful. It was so overwhelming how helpful everybody was. We couldn't even stand in the train station looking slightly confused without somebody trying to help. And third, the food was way too good. I had an existential crisis every night debating on what to eat. My family and I got in arguments over it every single time. It was so hard to choose between sushi, ramen, curry, everything. I didn't have one bad meal. 以上日本に人生を狂わされたネキたちの反応を見てきたぜ。いろんな意見が出るのは当然。何にせよ日本の魔力ってのは相当に強いってことだな。ちな日本一のパワースポットってどこか知ってるか？ワイはもちろん知ってるぜ。答えはコメ欄だ。最後まで見てくれてありがとな。コメントチャンネル登録よろしく。